Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Achetez maintenant avec 20% de remise jusqu'au 31 janvier 2023. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Achetez maintenant. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Recevez $20 de remise, including la boîte de télévision plus l'expédition. $173 pour toute l'année. $173 pour toute l'année. Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, bon après-midi chez vous. Nous sommes mercredi 21 décembre 2022 et nous sommes là pour notre rubrique de la semaine. Chronique de la semaine présentée par le professeur Moussa Issifou. Comme vous le voyez, nous avons voulu faire une sortie par rapport à l'incident diplomatique qui est né entre deux pays frères, deux pays amis, deux pays de notre continent, de notre sous-région. J'ai nommé le Ghana et le Burkina Faso. L'incident est né à partir des déclarations que le président du Ghana, son Excellence Nana Addo Kofi et Nana Addo Akufo-Addo a fait donc lors du sommet USA-Afrique à New York, à DC, Washington DC. Devant, en tout cas, une audience des chefs d'État, presque tous les chefs d'État africains et des diplomates de par le monde. Et donc, Nana Akufo-Addo déclarait que, en tout cas, M. Malik passait la vidéo, parce que nous ne voulons rien dire sans preuve. C'est la vidéo de la déclaration de Nana Akufo-Addo est là. Donc il y a Rankin qui est là, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères. C'est lui qui est, en tout cas, qui est l'audience visée. Prime Minister of Burkina Faso in the last 10 days has been in Moscow. Today, Russian mercenaries are on our northern border. Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces there. I believe a mine in southern Burkina has been allocated to them as a form of payment for their services. Prime Minister of Burkina Faso in the last 10 days has been in Moscow. Nana Addo Akufo-Addo. Good afternoon. I know you speak French, but I want this message to go straight to you because I really don't understand, don't know how and why you got there. It is like some kind of someone is manipulating you, pressuring you to say something that you don't want to say. But I doubt it. I don't want to take that that path because you are His Excellency.
But there is something I want to emphasize here. In the Akan tradition in Ghana, when we say Nana, it means something. Nana means king, his highness, or prince or princess. We can say that. When you have a Nana, prefacing your name or prefixing your name, it means you have some royalty in you, some kind of that lineage in you. And I don't have any doubt that because you are Nana Akufo, you might be a prince or some kind of you are related to some kind of kinship in Ghana or in your region. So I'm going to remind you of a tradition that is known to Ghanaian king and kings and queens. Because in the Akan tradition, the king or queen doesn't talk much and they don't speak loudly. In that tradition, there is something they call Ochami, speaking for the king. The Ochami is like the spokesperson of the king. So the wisdom of this tradition, the wisdom of this culture is that you may have a king that is not really, that doesn't know how to address, the audience or his people. And he may be saying things that will displease them, or that will create wars, or, fights of any kind. So in that tradition, and I'll talk about other African traditions that I know, the king doesn't speak loudly. Whatever he wants to say, he whispers that. In the years of the Ochami, the spokesperson of the king, his spokesperson, and then the spokesperson will now try to work on what the king told him before he delivers the message to the audience or to the public. This to avoid incidents like the one you just created. That means if the king is someone who doesn't know how to, address the public, the Ochami's job is to make sure that if the king says, you guys are fools, the Ochami will say, no, the king says, you guys are smart and intelligent. This is what the Ochami does. And that has kept peace and tranquility in the kingdom or in the kingdoms around. Because even if the king is angry, nobody will know. Because whatever he says will never get to the public if it is not something that is going to create peace and harmony. So the Ochami's job is to beautify what the king has said in order for peace to remain, to shine on the kingdom. So that wisdom, I'm sure, Mr. Nana Addo, you know that. You know that the wisdom is there to avoid incidents like the one you just created. Yes, you may have something to say about Burkina Faso, about Wagner and whoever is there, but it shouldn't be you. You should have delegated somebody, your foreign minister, your minister of foreign affairs, or another minister to say it. And now when this has become an issue, you will be in the position of saying, oh no, this is not our position vis-a-vis your government. But now you, the top of the top, you said it. Who is going to say it is not your position? So what really got me is that
No, you are Nana. You know that the king or queen doesn't talk much like you are doing right now. Who asked you to tell the Americans what the arrangement they made in order for who to come and help them? Nobody, you volunteered to do that. And I'm telling you that a president is like a king. You don't, as president, you don't talk much. Please, stop it. You don't talk much. You let people do it for you. Especially something as damaging as this. You don't have to say anything. Delegate. No. This is how you do damage control. Today you don't have any way of doing damage control. There is no PR here. Because it is you, the first, in the leadership, who said what shouldn't have been said. So Nana, I'm trying to remind you of this because it is important that you don't repeat that. That is very, very, very damaging, as you can see. Because not only you said they have brought Wagner fighting against terrorists, but you volunteered to add the arrangement they made with Wagner, and you said there is like a mine in the northern part or wherever that they have given in exchange. Please, Mr. Akufo-Addo, the mistake has been made. And what I will do if I were you, and these are my suggestions to you to resolve this crisis. Pick up your phone, call your brother, your younger brother. It could be your son, Ibrahim Traore. Call him and apologize for this, for whatever you said. Call him and apologize. We are Africans. Right now, what we need is unity. What we need is unity. Because you see in Europe, they are talking about European Union. They are backing up each other. So we don't have the luxury of having our immediate not going to help. So call your son or your younger brother and apologize to him and to the people of Burkina Faso for what you did. There's no shame in apologizing for something that you know is wrong. In fact, being able to apologize shows that you are a man of honor, because you know what hurts someone, or what hurts you will hurt somebody. And so being a gentleman will be for you to pick up your phone and call Mr. Traore and apologize. I think that will be the best thing to do, especially on the eve of, for Christians, of the New Year, and Christmas and New Year coming. I think that could be the gift you will give. Pick up the phone. It's not too late. Pick up your phone and call Ibrahim and say, please, I didn't mean that. I think it's going to be better for all of us, because Africa doesn't have any room for internal quarrels, internal fighting, internal disagreements. We have a serious problem, and terrorists, they don't care. So that means that all those countries around, Ghana, Benin, Togo, Nigeria, Cote d'Ivoire, Mali, Niger, all of those countries are in danger. You know, Boko Haram started in Nigeria and nobody really paid attention. Then in Mali,
Nobody paid attention. Then in Burkina, today in Togo, they are there, killing innocent people without any demand. So please, Mr. Ado, we need unity. Call your brother and apologize. I think this is going to be a good thing to do, a wise thing to do, a responsible thing to do. Mr. Ado, the ball is in your court. If you want it to stay just like that, it's your choice. But if you want us to move forward, collaborate, and work together to defeat those people who are visiting violence on our people, we need to stand together, shoulder to shoulder, because there is no way for any kind of disunity. But what really pained me, Mr. Nana Akufo-Addo, is that you know who is behind or who are behind those terrorists. Instead of going to the root cause of the problem and telling the Americans that French people are not innocent in the backing of the terrorists, in the financing and the training of the terrorists, instead of telling them that, now look at what you've done. You know that French people are not innocent. You know. So why don't you just go straight? I learned that the last time I checked, I learned that you are a straight shooter. Why don't you do that? Instead of backbiting your own brother. You know where the terrorists are getting their support from. You know where they are getting their weapons from. You know where they are getting the money they distribute to the poor boys who are committing crimes against their own parents. You know that. You know better. So, Mr. Ado, today I come here as a brother to ask you, please pick up your phone, call your son, and apologize. It's going to be over. There's no need in, trying to there's no justification here. Everybody, you said it on TV, live TV. Everybody heard it. So what else do you have to justify this that we don't know? I would say maybe these were emotions. You acted emotionally. No problem. We are human beings. Sometimes emotions will have will take over our good sense. No problem. But don't insist in trying to defend or justify what you did. Even I'm sure that even the foreign, the Secretary of State, Blinken, even him was taken aback by that. He wasn't expecting what you said. You should see the way he responded. It was like a bomb that you have, thrown in the marketplace. So, Mr. Ado, as Africans, we want harmony. We want unity. So there is no need in me coming here and attacking anybody. I just want you to acknowledge that the mistake was made and that it could be somehow forgiven if you take responsibility for that mistake. That is going to be forgiven. If you don't do so, this is going to remain one of the darkest spots of your presidency. I'm telling you that, I'm sure. I heard that even in Ghana, people are not happy. So it is not just Burkina Faso or Burkina only. It's across the continent of Africa. Everybody is outraged by your outrageous
declaration or statement that you self-volunteered. You volunteered yourself to say it. Nobody asked you any question. You just volunteered to say it. So this is why I'm saying maybe you have rehearsed that because someone wanted you to put it there. I know recently you are very close to President Macron of France. You know that Macron, he is young, but he knows how to manipulate. We know how he has been manipulating all of you. The disrepute that is befalling you today, you all African head of states, it is because of Macron. Because everybody knows that you allowed yourselves to be manipulated by your own son or someone who could be your son. Then that's not acceptable. We don't accept that. So, Mr. Ado, such is my 50 cents. Take it or leave it. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons voulu adresser ce message directement à notre frère, à notre papa, Nana Akufo-Addo, parce que nous avions souhaité, en tout cas, que le message lui parvienne directement dans la langue qu'il parle le mieux. Mais ce que j'étais en train de vouloir dire, j'ai commencé par présenter un tout petit peu la culture à Caen, dont est ici, Monsieur Akufo-Addo. Dans la tradition à Caen, il y a ce qu'on appelle Ochami. Ochami, c'est le porte-parole du roi. On dit speaking for the king, celui qui parle pour le roi. Donc, dans la tradition à Caen, le roi ne parle pas fort. Et il n'est pas un bavard, il ne bavarde pas. Parce que le roi ne doit pas bavarder d'ailleurs. Vous voyez, il parle rarement. Et quand il parle, c'est sérieux. Et donc, dans la tradition, à Caen, le roi, quel que soit ce qu'il veut dire, il dit ça à travers le Ochami, son porte-parole. On nous a dit que c'est pour éviter que le roi dise quelque chose qui puisse causer la guerre ou des incidents inutiles, comme Nana Akufo-Addo vient de le faire. C'est-à-dire que le roi, tout le monde peut être roi. S'il est issu de la lignée, il devient roi. Même si c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne manière, des fois, vous tombez sur des rois comme ça. Donc, le système de Ochami permet au porte-parole de filtrer ce qui va arriver au public. Donc, si le roi vient dire au public que vous êtes des fous, le porte-parole, quand il relaie, il dit le roi vous salue. Il dit que vous êtes très aimable, vous êtes intelligent. C'est comme ça que par le passé, dans les traditions, surtout à Caen, c'est comme ça qu'on a pu éviter des guerres, des incidents. Vous pensez que si c'était un ministre qui avait fait ces déclarations, le tollé que ça a créé, que les déclarations de Akufo-Addo ont créé, n'allait pas être, c'est pas le même. En tout cas, ça n'allait pas être si important que nous le voyons aujourd'hui. Donc, si c'était un ministre qui l'avait dit, Nana Akufo reviendrait derrière pour dire non, au fait, mes chers frères, ce n'est pas la position du gouvernement. Ne l'écoutez pas. Mais aujourd'hui, c'est Nana lui-même qui l'a dit. Maintenant, qui va maintenant défendre Nana? C'est ça, moi, mon problème. Et donc, mon mission aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'apaisement. Parce que je disais tantôt que l'Afrique de l'Ouest, surtout notre zone-là, on n'a pas besoin de querelles internes, de mésententes inutiles, parce qu'il faut faire face à la violence des terroristes. Aujourd'hui, les pays qui sont épargnés, peut-être le Ghana va se dire, moi je suis... Non! Avant-hier, le Togo disait qu'il était épargné. Mais aujourd'hui, voilà.
Donc, nul n'est épargné. Moi, je pense plutôt qu'il faut travailler ensemble. Au lieu de s'accuser mutuellement, mettez-vous ensemble. Et c'est comme ça que nous allons vaincre ce fléau, cette violence inutile. Mettez-nous ensemble. Mais ce qui est cohérent dans tout ça là, c'est que Nana Akufo-Addo sait très bien que les terroristes ne sont pas comme tombés du ciel. Ils sont financés, entraînés, entretenus, armés par une puissance que tout le monde connaît. Et donc, au lieu d'aller accuser ton frère, pourquoi ne pas dénoncer la puissance pour qu'on puisse trouver une solution à cela? Il suffit que le président Biden appelle son ami Macron pour lui dire, mais Macron, qu'est-ce que vous faites là? Cessez ça. Et vous allez voir que cela va cesser. Maintenant, au lieu de le faire, vous contournez le problème. Au lieu d'aller à la cause, aux causes même du problème, vous voulez aller à la surface. Si les terroristes ne dérangeaient pas les Burkinabés, vous pensez que les Burkinabés ont besoin d'aller appeler Wagner pour venir les aider? Vous pensez qu'ils vont donner leurs richesses alors que les Burkinabés en ont besoin? Ici, si c'est le cas, si une mine d'or ou quoi a été donnée en échange, c'est par nécessité. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'argent pour payer. Qu'est-ce que tu veux? La France est restée là-bas pendant combien d'années? Elle exploitait, elle pillait. Est-ce que ce n'est pas la même chose que donner la mine en échange de quelque chose avec des objectifs clairs quand la France était au Mali, au Burkina? Est-ce qu'il y avait un objectif clair? C'était de piller les richesses et d'aller enrichir la France. Aujourd'hui, les gens vont se gonfler à Paris, Paris la belle, alors que non. Tout ce qui a servi à la construction de Paris vient de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez demander à Jacques Chirac. Alors donc, Nana Akufo-Addo, là où vous avez fauté, c'est là. Vous connaissez celui-là qui est derrière ça. Dénoncez-le en public. Mais si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Le Burkina Faso a besoin de votre soutien, M. Akufo-Addo. Il a besoin de votre aide. Parce que, je vais citer un président, que si la case de ton voisin brûle, il faut lui apporter de l'eau. Parce que si tu ne le fais pas, le feu risque d'atteindre ta case aussi. Alors, monsieur Nana, vous pensez que si les terroristes là arrivent à gagner, le gagnant sera épargné? Non! On ne le souhaite pas, mais le danger est là. Resserrez vos rangs. Alors, je vous propose de prendre le téléphone et d'appeler votre petit frère ou votre fils, Ibrahim, et de lui présenter vos excuses. C'est tout ce qu'on demande. Présentez-lui les excuses, des excuses, et puis c'est fini. Au lieu de chercher à vouloir patiner et c'est pas, vouloir justifier. Il n'y a pas de justification à faire ici. L'erreur commise, elle a été commise publiquement et tout le monde l'a vécu. Alors, qu'est-ce que vous voulez justifier? Qu'est-ce que vous voulez justifier? Alors, M. Akufo-Addo, montrez-vous un homme de paix. Appelez votre frère, votre fils et présentez-lui vos excuses. Et l'incident sera clos. Comme ça, nous allons nous concentrer ensemble pour vaincre ceux-là qui viennent répandre la violence sur nos populations. Quel que soit ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils font est diabolique, c'est satanique. Alors, M. Akufo-Addo, nous n'avons pas le loisir de nous livrer à des attaques personnelles. Non, 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 non. Resserrons nos rangs. Le Burkina a besoin du Ghana, le Ghana a besoin du Burkina. Parce que si le Burkina arrive à vaincre les terroristes, ils ne vont plus évoluer. Ils seront repoussés. Alors les autres pays seront maintenant épargnés.
Alors, moi, je pensais que si vous ne pouvez pas aider le malade, il ne faut pas gâter son médicament, hein, monsieur Adou. Je pense que ici, on n'a pas besoin de polémiquer pendant longtemps. Entendons-nous bien, comprenons-nous. Il faut demain présenter des excuses à M. Ibrahim Traoré. Et c'est fini. Nous sommes tous africains. Pendant que l'Europe est en train de consolider, serrer les rangs, vous avez vu l'argent qu'on déverse sur Zelensky. Il est devenu, depuis que l'Afrique existe, vous avez, est-ce qu'un chef d'État, même s'il est le président en exercice de l'IA, il n'a jamais été reçu au Congrès américain? Vous n'avez jamais vu ça? Quand vous venez, vous là, les chefs d'État, vous venez ici, c'est difficilement que vous voyez même le président. Le Congrès, vous ne pouvez même pas y aller. Cela devait nous préoccuper. Parce que nous avons aujourd'hui quelque chose sur la table. Tout le monde convoite l'Afrique. C'est à notre tour de définir les règles de jeu. Au lieu de venir nous ridiculiser devant, n'est-ce pas, l'Occident. Et ça fait mal. Il est temps de cesser de jouer, en tout cas aux enfants. Il est temps de cesser de jouer aux enfants. C'est fini ça. Nous avons trop à offrir à ce monde. Nous en avons offert déjà. Mais les gens ne nous respectent pas. Maintenant, c'est à nous de fixer les règles du jeu. Tout le monde dit que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Vous pensez qu'ils viendront vous cajoler? Non. Ils vont venir vous recoloniser si vous ne faites pas attention. À cause de ces comportements-là. La désunion ne fera que faire l'affaire du colon qui se prépare à venir. Désormais, s'il y aura une troisième guerre mondiale, cette guerre mondiale aura pour cause le contrôle de l'Afrique. C'est ça le problème. Et pendant ce temps, vous avez la chance d'être à la tête des pays. Au lieu de vous montrer, c'est pas responsable, vous attaquez. Vous permettez, n'est-ce pas, de détruire vos frères devant les autres. S'il vous plaît, arrêtez ça. Nous, on a honte. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, comme je l'ai dit, ma proposition, c'est que Nana Akufo-Addo appelle son frère ou son fils et lui présenter ses excuses par rapport à l'incident, et l'incident sera clos. Je me demande à mon frère Ibrahim Traoré que la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons nécessite beaucoup de tolérance, de pardon. Si Nana Akufo-Addo vous joint pour vous présenter ses excuses, acceptez-les avec les deux mains, vos deux mains, et continuons à nous, parce que les terroristes ne doivent pas, n'est-ce pas, vaincre. Mais nous avons besoin de tout le monde, un front commun pour pouvoir repousser ces gens-là. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, voilà ce que j'ai comme proposition pour, proposition de sortie de crise, en tout cas par rapport à l'incident qui secoue désormais le Burkina et le Ghana. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Allez. Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Achetez maintenant avec 20% de remise jusqu'au 31 janvier 2023. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Achetez maintenant. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Recevez $20 de remise, including la boîte de télévision plus l'expédition.
$173 pour toute l'année. $173 pour toute l'année.